শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলাপচারিতায়। আমাদের আজকের আলাপচারিতার বিষয় হিসেবে আমরা বেছে নিয়েছি যে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরাসরি নির্দেশে এবং যুক্তরাষ্ট্রের চালানো ড্রোন হামলায় আল কুদস বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানি নিহত হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে আরও নিহত হয়েছেন ইরান সমর্থিত ইরাকি মিলিশিয়া বাহিনীর কমান্ডার। এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কি প্রভাব পড়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আজকে আমার প্যানেল মেম্বার হিসেবে যারা এসেছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আলোচনা শুরু করছি। ডান দিক থেকে রয়েছেন বুলবুল হাসান, সাংবাদিক। ধন্যবাদ বুলবুল আসার জন্যে। পাশে রয়েছেন জনাব মুরাদ কুরেশি, এক্স ডিএলএ মেম্বার এবং লেবার পার্টি অ্যাক্টিভিস্ট। থ্যাংক ইউ মুরাদ। এবং আমার বাম দিকে রয়েছেন জনাব ইমরান এ চৌধুরী, তিনি ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও ফর সেন্টার ফর পলিসি প্রমোশন অ্যান্ড প্রিভেনশন। ধন্যবাদ ইমরান ভাই। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর হ্যাভিং মি ইন ইওর শো। আমরা শুরু করি ইমরান ভাই আপনাকে দিয়ে। আমরা যেটা আমি বলছিলাম যে সাম্প্রতিক সময়ের এই রাজনৈতিক ঘটনাটি বলা যেতে পারে বিশ্বে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে, বিশ্বে আশঙ্কা কিংবা ত্রাসের একটি অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে এই ঘটনায় পুরো মধ্যপ্রাচ্য সহ যুক্তরাজ্যেও আমরা রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা অচল অবস্থা দেখতে পারি, একটা অশনি সংকেত দেখতে পারি। তো সেক্ষেত্রে এই কাসেম সোলাইমানিকে ড্রোন আঘাতে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আদেশে বা নির্দেশে হত্যা করাটা এই সময়ে কতটা প্রয়োজন ছিল? থ্যাংক ইউ। বিগ কোয়েশ্চেন। লেট মি জাস্ট ফ্র্যাগমেন্টাইজ দি হোল কোয়েশ্চেন। এক নম্বর হচ্ছে যে বর্তমান বিশ্বের এই প্রেক্ষাপটে ফর লাস্ট as long as I can remember, it happened on the 12th of April 1979 when the mullahs took over from Reza Shah Pahlavi with the Iranian Revolution. Since then, a lot of water have passed through the Euphrates and Straits of Hormuz. Kintu Iran jei timire shei timire roye geche. This has been going on for a very long time. The country itself is riddled with so much of problem. Tar moddhe theke 82.5 million population, 12.5% is unemployment. Inflation is 40%. The sanctions have reduced their world producers. They used to do about 600,000 barrels a day. Now they do about 80,000 or 82,000. The money that they earn, they were pumping into rogue element of having a nuclear weapon. For what? So if the country doesn't repair itself, this is the situation that's going to happen. I'm not happy about the death because we ought to mourn any death, and I am sympathizing with the family and his friends and everyone. But this gentleman is not a general. He's a rogue element. He has bloods in his hand. Now you can't go around and start killing people indiscriminately and think that no one is going to take action. That's not going to happen. So you do not believe that USA and UK had bloods on their hands? No, that's not the question that you asked me. You asked me about because you asked me about the Iran. Let me talk to you, Iran. This game of radicalization, this game of extremism in the name of religion, this game of terrorism ought to stop anywhere in the world. This is not taking us forward. This is pulling us back. This is making our people suffer. Just imagine one of the oldest civilization in the world, right? The country itself for last 40 years, actually, 41 years, is riddled with unemployment, riddled with education problem, rationing going on. So what I'm trying to say is somebody has to answer for it. Now এখন আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন আমেরিকা কেন করেছে, না আমার প্রশ্ন ছিল এই মুহূর্তে সময়টা any মুহূর্ত is the same, but আগে কিন্তু they had the opportunity. না আমি বলছি Obama had the opportunity, other presidents had the opportunity. আমি আপনাকে বলি ওবামা কি অপরচুনিটি ছিল, that is a different issue. এখন কি অপরচুনিটি হয়েছে, look, these are intelligence led. We don't know what's happening. If you look at London, how many intelligence led terrorism has been stopped by the just City of London police and the mayor of London? Just imagine. So I'm sure there were tangible evidence that he was doing something which would have obliterated a lot
lot of things. So there was no other choice. We don't know that. We're not privy to those informations. But as far as I'm concerned, this gentleman, in order for you to become a general, you need to go through a long process. He's not a general. If a general takes about 35 years' time of a long career to become a general, he was just pulled from somewhere and made a general. A general has to go with the Geneva Convention. A general has to know the rules of engagement. He didn't follow any of that. So why are we promoting someone? We need to promote peace instead of terrorism. So just that's what I'm trying to say. So you don't see any relevance with Donald Trump's upcoming impeachment trial. At the same time, the pressure that Israel has been putting on America in terms of doing something, because for Israel, he is a threat. He was a threat. So they needed to get rid of. No. Because okay, so let's geopolitically, I don't think Israel feels any threat. There's a lot of aspersions. So same question to you, no, I have no problems. I will answer. What was the timing right? Oh, look, this was a drone assassination. And any definition of international law, it was illegal. The last time America did this was to the Japanese commando who attacked Pearl Harbor. Now, nothing of this sort has been done by the Iranians, as far as I'm aware. So let's get that right. The intelligence, as for the advice by the Pentagon, when they gave him the options, he went for the most extreme option. And as soon as the Senate asked for intelligence, there wasn't any literal intelligence. Even the Republican members of the Intelligence Committee were startled at how little evidence there was that there was something imminent to happen. But that's not for me to justify. I'm not a supporter of the Khomeini regime. There's also a historical context. Let's face it, the Ayatollahs in '79 would not have been there if we hadn't meddled, that's the British intelligence and the American intelligence, if they hadn't got rid of Mossadegh in 1953 when he wanted to nationalise Iranian oil, Persian oil Gulf. If they had a form of natural, their own form of democracy, I put it to you that actually, if we had allowed that to flourish, if we had allowed them to take over the resources which were theirs, we would never have had the Ayatollah revolution in '79. We would not have it. We can't never have you're saying about the Ayatollahs, and actually, one reality about the Ayatollahs, I mean, yes, there is extremism, but no one's linked them. As Mike Pence, the Vice President of the USA, suggested that the Ayatollahs were involved in 9/11. Most of the people involved in 9/11 were Saudis, not Iranians. Let's get this right. The reign of terror has never been aimed at the Saudis, and yet they are, without any doubts, one of the main causes of the terror that we've faced in the West. And it's about time we pointed the finger in the right place. What did Trump do when first visit he went abroad? He went to Riyadh, Saudi Arabia. That, I think, is astonishing. Okay. Are you actually taking the Labour stand here? Well, the Labour stand. We have seen what Jeremy Corbyn has been saying. He said it's a legal action. He's challenging the legality of this action. Yeah. Okay. There's that, and also the legality of. Now, I think there's a fundamental question about the legality of American troops being in Iraq. The Iraqi Parliament has passed a motion saying quite clearly they don't want foreign troops, and I would think that would cover not only American but probably Iranian troops as well. বুলবুল তোমার কাছে আসতে চাচ্ছি একটু যে আমরা যদি টাইমিংটা নিয়ে কথা বলি ইরানিয়ান হিস্ট্রি ইন টার্মস অফ স্যাংশন ফ্রম ইউ ইন টার্মস অফ নিউক্লিয়ার অ্যান্ড দ্য ভিজিবিলিটি আজকে আমরা জানি যে ইংল্যান্ড Great Britain, France এবং Germany, they have actually triggered the resolution process, sanction process in terms of Iran violating the nuclear deal. So দেখা যাচ্ছে যে এই EU now quite proactively they are kind of trying to find something against Iran, but at the same time if I put the same question to you, যে টাইমিংটা এই জেনারেল কাশেম সোলাইমানিকে হত্যার যে সময়টা সেটা কোনোভাবে আমরা রিজেম্বলস দেখি কিনা ইন টার্মস অফ মিস্টার ট্রাম্পের ইমপিচমেন্ট হিয়ারিং অ্যাট দ্য সেম টাইম পুরো মানে গালফ এরিয়াতে whether he had enough success in terms of the negotiations he was trying to do, and Iran to some extent was adhering to the EU, the sanctions or the positions they were putting on Iran.
and so ওই নিউক্লিয়ার সিচুয়েশনটাও একটুখানি কিন্তু it was coming under control. Obviously এখন there is no control, but it felt like it was coming under control. So he was possibly losing the battle, and he needed to diversify this impeachment thing. So was that something that played a role in terms of him making this, as Murad said, opting for the extreme option of literally, killing him with a drone assassination? অ্যাবসলিউটলি, ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য। আমি এই প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে আমি ইমরান ভাইয়ের যে বিশ্লেষণ সেখানে একটু অ্যাড করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে এই যে ইসলামিস্ট যে রেভলিউশন আমরা 79-এর কথা বলছি বারবার, সেটি কিন্তু একদিনে হয়নি। এটি হওয়ার জন্য যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি হয়েছিল সেখানে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে যে শাহ পাহলভি যখন ক্ষমতায় দীর্ঘ সময় ধরে এই যে এক ধরনের মোনার্কি বা এই যে এক ধরনের বলবো যে রাজতন্ত্রের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে কিন্তু ওয়েস্টার্ন একটা বলবো যে ইনফ্লুয়েন্স ছিল, এবং সেই ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্সটা একটি পর্যায়ে গিয়ে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে যখন কোনো একজন ইসলামী বেশধারী কেউ একজন বাসে উঠতে যাচ্ছিল, বাস ড্রাইভার তাকে বলছে যে আমরা আলেম কিংবা প্রস্টিটিউটদেরকে বাসে তুলি না, মানে এই পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তো কাজেই দীর্ঘদিন ধরে আপনার তো বুঝতে হবে যে কনটেক্সটটা, ভূ রাজনীতিটা বুঝতে হবে। সেখানে একটা ডক্ট্রিন বা একটা আইডিওলজি যদি খুব বেশি কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠে, তাহলে কিন্তু আরেকটা বিপরীত ধারার আইডিওলজি কিন্তু সেখানে দানা বেঁধে ওঠে, এবং সেই বাস্তবতায় কিন্তু ইসলামিস্ট রেভলিউশনটি হয়েছিল। সেটি ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সেই বিশ্লেষণে আমি এখন যাচ্ছি না, কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে যে যখন আমি মুরাদ ভাইয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে অপশনসগুলো ছিল সেখান থেকে যদি আপনি এক্সট্রিম অপশনে চলে যান, তাহলে কিন্তু সত্যিকার অর্থে একটা যুদ্ধের দাম আমার বেজে ওঠে। এখন যুদ্ধ হবে কি হবে না সেটি নিয়ে কিন্তু এখন বিতর্ক চলছে, এবং আপনার প্রশ্নটি এই কনটেক্সটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কেন এখন, মানে এই সময়টিকে কেন বেছে নেওয়া হলো, এবং আপনি সেটির উত্তরটা কিছুটা আপনি টাচ করেছেন। আমি বলবো যে ইমপিচমেন্টের যে আলোচনাটা হচ্ছে, এটাকে আমরা মানে মিডিয়ার ভাষায় কিন্তু অনেক সময় বলে থাকি যে মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা একটা দৃষ্টিভঙ্গিকে বা একটা কনসেন্ট্রেশনকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা অনেক সময় অনেক কিছু করে থাকি। শুধু যে ইন্টেলিজেন্স লেড একটা সিদ্ধান্ত সেটি আমার কাছে মনে হয়নি, অনেক কিছু চিন্তা করি, কারণ নভেম্বরে কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তো কাজে এটির সঙ্গে ইমপিচমেন্টের আলোচনাটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া, এবং সামগ্রিকভাবে যেহেতু রিপাবলিকানদের স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে সবসময় তারা কিছু একটা করতে চায়, এবং আপনি হয়তো মনে আছে আপনার যে ক্লিনটনকে যখন ইমপিচ করার আলোচনা উঠছিল তখনও কিন্তু ইরাক যুদ্ধ নিয়ে এক ধরনের আলোচনা তিনি তৈরি করে ফেলেছিলেন, এবং এটা কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজির পার্ট হতে পারে। কাজে আমি খুব অবাক হব না যে সত্যিকার অর্থে ইরানের যে অর্থনীতি, ভঙ্গুর অর্থনীতি, যেটি ইমরান ভাই বারবার বলছিলেন যে 30% কিন্তু সেখানে আনএমপ্লয়মেন্ট, এবং সামগ্রিকভাবে তেলের যে রাজনীতি সেই রাজনীতিকে কেন্দ্র করে খুব বেকায়দা একটা অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে অর্থনীতি সেটা কিন্তু খুব বেশি ওয়েপন লেড একটা অর্থনীতি, সেটি থেকে কিন্তু তারা বেরিয়ে আসতে পারতো, কিন্তু তারা বেরিয়ে আসেনি, কেননা রিপাবলিকানদের পলিসি, ট্রাম্পের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে করে তারা এক ধরনের যুদ্ধাংদেহী অবস্থা তৈরি করে রাখলে কিন্তু তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হয়। কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয়, যেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ইমতিয়াজ তিনি একটি টকশোতে সেদিন বলছিলেন যে এই অস্ত্র নির্ভর অর্থনীতি থেকে বের না হয়ে আসলে আগামীতে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কিন্তু খারাপ সময় অপেক্ষা করছে, সারা পৃথিবীর জন্যই। কেননা এখনকার অর্থনীতি, ধরেন চীনের অর্থনীতি, তারা কিন্তু অনেক বেশি তাদের নিজেদের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু শুধুমাত্র অস্ত্রের উপর নির্ভর করে সারা পৃথিবীতে এক ধরনের যুদ্ধাবস্থা বজায় রেখে সেটিকে আধিপত্য বিস্তার করা, এটা আমার কাছে মনে হয় যে খুবই ভুল একটা সিদ্ধান্ত, এবং সেটি রিয়েলাইজ করেই কিন্তু এখন কিন্তু অনেকটাই ব্যাকফুটে ট্রাম্প। কেননা যুদ্ধের যে সম্ভাবনা আমরা শুরুর দিকে লক্ষ্য করছিলাম সেটি কিন্তু এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কাজেই আমার কাছে মনে হচ্ছে ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের দেশের অভ্যন্তরীণ যে সমস্যাগুলো সেগুলো চিন্তা করে দীর্ঘমেয়াদী কোনো যুদ্ধে এখন তারা জড়াতে চাইবে না। ইমরান ভাই, ইন টার্মস অফ কি হবে এখন, সেটা বিভিন্ন অ্যানালাইসিস আসছে, বিভিন্ন অবজারভেশন আসছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য, আমাদের ধারণা ছিল যে তারা বন্ধুপ্রতিম দেশ, এবং মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বরিস জনসনের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে বলে তারা দাবি করেছেন অতীতেও। কিন্তু এই ঘটনায় আমরা দেখলাম যে যুক্তরাজ্য মোটামুটি অন্ধকারেই ছিল, এবং সেক্ষেত্রে লেবার পার্টি থেকে খুব শক্ত একটি অবস্থান দেওয়া হয়েছে যে তারা পুরো এই অ্যাসাসিনেশনের ব্যাপারটিকেই তারা ইললিগাল বলে দাবি করেছেন।
তদন্ত দাবি করেছেন। পাশাপাশি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন তিনি আকার ইঙ্গিতে সমর্থন করেছেন এবং আজকে একটি ইন্টারভিউতে তিনি বলেছেন যে যুক্তরাজ্যকে এ ব্যাপারে জানানোর কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু ইরাকের কথাই যদি আমরা বলি, সেখানে যুক্তরাজ্যেরও কিন্তু সৈন্য রয়েছে, যুক্তরাজ্যের অফিসিয়ালসরা রয়েছে, সুতরাং অল মিডল ইস্ট আছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে ইরান যদি কোনোভাবে প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থায় পৌঁছে যায়, অর্থাৎ অ্যাটাক করার কথা চিন্তা করে, ইতিমধ্যেই ছোটোখাটো অ্যাটাক আমরা দেখেছি, কিন্তু তারা যদি আরও বড় পরিসরে করে সেক্ষেত্রে কিন্তু যুক্তরাজ্য সেখান থেকে রক্ষা পাবে না। তো এবং যুক্তরাষ্ট্রেও আমরা ডেমোক্রেটিক এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে কিন্তু ডিভিশন দেখছি, এবং যুক্তরাজ্যেও আমরা লেবার এবং কনজারভেটিভের মধ্যে ডিভিশন দেখছি, এবং সারা বিশ্বেই কিন্তু এই ঘটনায় চায়না খুব স্ট্রংলি প্রোটেস্ট করেছে, রাশিয়া খুব স্ট্রংলি প্রোটেস্ট করেছে এই ঘটনার বিরুদ্ধে। তো জিওপলিটিক্সটা আপনি কিভাবে দেখছেন, কিভাবে রিয়াকশনটা কি হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে? Let me go back to the history. In the pages of history, in 1941, there was a Tehran summit. So, and that summit has tied UK with America for the rest of the 99 years. There was an agreement called Lend-Lease Agreement of 1941. So, UK hasn't been able to come out of it. So, if there is any war when America involves, I think UK is honor bound to go under the tenets of that treaty. Anyway, that's despite the point. But UK is pulling out of giving a sign that not at par or not in much of cohesion with America, because they want to take a different route as far as the sanction is concerned. Sanction is hurting the people of Iran. This is a humanitarian catastrophe. There's not enough food in the market. There's not enough ration in the market. There's no amenities in Iran. If you know about Iran, then we would be talking in a different line. Geopolitically, I don't think there is going to be any problem. There's no war. Iran shouts a lot, but I don't think it is capable to carry out a proper frontal confrontation with the likes of America, Britain, and the allied forces. Yes, Iran is good in perpetuating a proxy war, which it had been doing for the last 30-odd years. It has been involved, it's got fingers in every pie. It's got in Iran, it's got Lebanon involved, it's got Syria involved, it's got in Iraq, it has in Hamas, it's got everywhere. Now, to answer your question, I don't think Israel is any way or shape or form it is threatened by Iran. The threat is, this is, I mean, I don't want to talk about it, so but let me just explain. You do not see that there is, Israel could feel threatened in relation to the alliance between Iran, Turkey, Syria, Turkey is playing a different game. This is a totally. No, but there's a good alliance. No, it's not an alliance. If you talk about the geopolitics, Turkey, Saudi Arabia is standing in two separate poles. Saudi Arabia has the biggest problem if there is something that happens with Iran, because Iran is already involved in the Houthi guerrillas in Yemen, which is next door to Saudi Arabia. The world somehow has turned a blind eye on the plight of the Yemen people. So if you talk about the whole geopolitical scenario of the Middle East, I don't think anybody has the means to have a war. And if there is a war, I don't think Britain can say and wiggle itself out. No, they will have to be involved. Now, the question is why UK is trying to contain that situation by going into a negotiation and signing a document with France and Germany to give some chances to that agreement of the nuclear proliferation, that the negotiation that they had, that we will stop sanctions by you stop trying to have the nuclear weapon. I don't think Iran has the means at the moment to have nuclear weapon. But to use it? It will never be used. Okay. Munad, do you see the risk in relation to, okay, Iran may not have the firepower similar to USA, but jeta amra dekhechi je they have got the brains to use various means to
No, terrorism undertake assassinated terrorism is to various terrorize people. assassinations. Yeah. It will You always keep be- making this charge. Listen, they weren't involved in 9/11. They haven't been involved No, in I'm any not talking attacks about by 9/11. Well, that's We'll what have to come Americans back are after a supposed to short do. break. I'm not talking about America. Well, I'm not that's what- defending that's- America. No, that's no, what no. I'm saying. I am analyzing When in my people- own way. No, 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 I'm not দর্শক, defending ছোট্ট anyone. বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে আসছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। There were no Iranians involved in